Magandang araw sa lahat. Ngayon ay ikalimang linggo ng ating pag-aaral at magkakaroon tayo ng panibagong topic at yan ay ang tinatawag na operations on rational numbers. Kapag sinabi nating rational numbers class, ang tumutukoy dito ay mga numbers na pwedeng gawing fractions at ito ay maaaring positive at maaaring negative. Ngayon, ang i-discuss natin ay operations. Ibig sabihin, apat yan. Meron tayong tinatawag na addition, subtraction, multiplication, at division. Pero sisimulan muna natin ang pagdidiscuss natin ngayon sa addition ng rational numbers. Simulan na natin. Sa addition ng rational numbers class, meron kayong dalawang bagay na kailangan tandaan. Napag-aralan na natin to before, noong week 3. Yan ay ang like signs, o yung tinatawag natin na unlike signs. Unlike signs or like signs class, dalawang positive o dalawang negative. Ang gagawin lang natin dyan ay add ang numbers at kopyahin ang sign. Kapag unlike signs naman, subtract, then copy the sign of the bigger number. Simulan na natin. So, nakuha na natin ang LCD at ang LCD natin ay ang 4. Ngayon, paano ba isosolve or paano natin makukuha ang numbers na dapat i-add dito sa part na ito? So, si LCD, okay, divided by the denominator, LCD divided by the denominator, i-multiply sa numerator. Ulitin natin, 4 divided by 2, that is 2. Okay, times 1, that is 2. At kopyahin natin yung sign syempre. So, that is negative 2. Sunod, 4 divided by 4, that is 1, times 3, that is also 3. At anong operation? Addition. Okay. At saka tayo magsosolve ng unlike sign. Sabi dyan, subtract, then copy the sign of the bigger number. So, 3 minus 2, that is 1. Alin ang mas malaki? 3 o 2? Very good. Yung 3. At ano ang sign niya? Ang sign niya ay positive. So, therefore, ang sign ng 1 dito ay positive. And then, class, kokopyahin lang natin yung denominator. So, ang final answer ng negative 1/2 plus 3/4 ay positive 1/4. Sunod na example, 5/8 plus negative 2/3. Again, ang laging pinakaunang step kapag magkaiba ng denominator is always find the LCD. So, ano ba ang LCD o least common denominator ng dalawang fractions na ito? So, saan sila magtatagpo? Okay, kapag nilista natin lahat ng multiples niyan, class, magtatagpo ang dalawang number sa, sa 24. So, katulad lang ng ginawa natin kanina, divide sa denominator, then multiply sa numerator. Sige, try natin. 24 divided by 8, that is 3, times 5, that is 15. So, huwag kalimutan si addition. 24 divided by 3, that is 8. Very good. And then, times 2, that is 16. Huwag kalimutan si negative. So, ano ba siya? Like signs o unlike signs? Very good. Like signs pa, unlike signs pa din. So, subtract pa rin natin yung number. 16 minus 15. Very good. That is 1. Okay? Kopyahin lang yung denominator. Pero, kaninong sign daw ang kokopyahin natin? Very good. Kay bigger number. Alin ang mas malaki? 16 o 15? Good. That is 16. At ano ang sign ni 16? Negative. Kaya ang magiging sign ng ating sagot ay negative 1/24. Next example. Paano, class, kung ang given natin ay mixed numbers na? Pag sinabi nating mixed number, merong whole number or merong isang whole number dito or integer at meron tayong nakikitang fraction. Kapag ganyan na ang given, madali pa rin yan, class. Ang una natin gagawin ay i-plus muna yung whole numbers. Okay? So, negative 2 plus 5, unlike signs po yan. So, again, subtract,
Then copy the sign of the bigger number. So 5 minus 2, that is 3. Okay? At kaninong sign daw ang kokopyahin natin? Kay 5 ba o kay 2? Tama, kay 5. At ang magiging sign ng 3 natin ay positive. So tapos na natin isolve yung whole number. Punta naman tayo kay fraction. Again, ang pinakaunang step pag nag-a-add tayo ng fractions is always find the LCD. So, ilista nyo lahat ng multiples ng numbers na yan. Okay? At makikita natin, class, na magtatagpo sila sa number na 21. So, same process lang. Divide and multiply. So, 21 divided by 3, that is 7, times 1, also 7. Huwag kalimutan ng plus sign. 21 divided by 7, that is 3. Okay? Times 2, that is 9. So, diretso na tayo sa pag-a-add. So, meron tayong whole number dito, isulat lang. So, 7 plus 9, that is 16 over 21. Kung pwede siyang i-reduce sa lowest term, class, kailangan natin siyang i-reduce sa lowest term. Paano mo malalaman na may lowest term? Kapag nakahanap ka ng number na pwedeng i-divide kay numerator at kay denominator. Hindi pwedeng magkaibang number ha. Kailangan isang number na pwede mong i-divide kay numerator at kay denominator. So, since wala na tayong maisip na number na pwedeng i-divide, na isang number na pwedeng i-divide sa numerator at denominator, ang final answer na natin ay 3 and 16 over 21. This will be our last example para sa addition. So, nakita ninyo, class, mixed numbers pa rin sila. May whole number pa din or may integer pa din. So, ang gagawin natin dyan ay whole number muna o yung integer muna ang isa-solve natin. So, negative 3 plus negative 6. Okay, tama. That is like sign. So, add and copy sign lamang. So, 3 plus 6, that is 9. At ano yung sign na kokopyahin natin? Tama, negative. Okay. Next one, class. Napansin niyo yung fractions. They are both 5, yung denominator. Tandaan nyo, class, na magkahanap lamang tayo ng LCD kapag ang fractions ay magkaiba ang denominator. Pero kung kagaya nito na parehas lamang, all you have to do is to copy the same denominator. And then, i-add lang natin ang numerator. 2 plus 4, that is 6. So, negative 9 and 6 over 5. Pero pwede pa yung i-lowest term si 6 over 5. Okay? Pwede siyang maging 1 and 1/5. Idadagdag natin siya ngayon kay negative 9. Pero dahil magkaibang sign yan, so ang gagamitin natin ay unlike sign. So, 9 minus 1, that is 8. At kaninong sign ang kokopyahin natin? Siyempre, yung negative. So, magiging negative 8. At ano yung fraction na natira? Negative 8 and 1 over 5. So, this will be our final answer. Sunod naman nating operation, class, ay yung tinatawag natin na subtraction ng rational number. So, kung natatandaan ninyo, ang lesson na diniscuss ko tungkol sa integers, ganun din ang proseso ng pagsasubtract ng fractions o ng rational numbers. Unang step, class, so, ang pangalawa kong i-discuss, class, ay ang subtraction ng rational numbers. Meron tayong tatlong proseso kagaya ng pagsasubtract natin ng integers. Napakadali lamang nito. Una, change the sign of the second number. Tanging second number lamang ang papalitan natin ng sign. Pangalawa, change mo yung subtraction to addition. At ang pangatlo, apply na natin sa addition rules na like signs o unlike signs. Okay, huwag natin kalimutan yan. Kung nakalimutan ang like signs at unlike signs, pwedeng balikan yung previous part ng video na ito. Simulan na natin. Negative 1/4 minus 3 over 8. Sabi ko kanina, class, kapag magkaiba ang denominator ng fractions, kailangan muna nating hanapin ang LCD. Ilista ninyo lahat ng multiples ng bawat number. So, kung saan sila magtatagpo,
yun ang kanilang least common denominator. So, sa case nito, ang least common denominator nila ay 8. So, katulad lang ng proseso natin kanina, divide at multiply lamang. 8 divided by 4, that is 2, times 1, that is also 2. Huwag kalimutan yung sign na nasa tabi ha, huwag babaliwalain yan. So, we have negative 2. Sabi dito, class, change subtraction to addition. Wait a minute, hold on. So, unang step, change the sign of the second number. Ito ang second number natin. So, positive siya. So, dahil papalitan natin yung sign ng pangalawang number, so siya ay magiging negative. Okay? So, proceed na tayo ulit sa ating, sa ating proseso. So, 8 divided by 8, that is 1, times 3, that is also 3. Huwag kalimutan yung negative na pinalit natin. At sabi sa pangalawang step, change subtraction to addition. So, yung subtraction dito, magiging addition na siya. And then, apply addition rule. So, nakikita naman natin yan, class, like signs ba yan o unlike signs? Very good. That is like signs. So, pag like signs, kopyahin yung sign na parehas. So, that is negative. And then, just add the number. So, 2 plus 3, that is 5. And then, kopyahin lang yung denominator. Pwede pa kaya yan ba i-lowest term? May naiisip ba kayong number na pwedeng, isang number na pwedeng i-divide kay 5 at 8? Wala na. So, ang final answer natin ay negative 5 over 8. Okay, next example na tayo, class. So, subtraction pa rin ito. 2 over 9 minus negative 3 over 7. So, gawin muna natin tong steps na to para hindi tayo mahirapan ha. So, change the sign of the second number. So, from negative, wala na yan. Siya ay magiging positive. So, change subtraction to addition. So, mawawala na tong subtraction na to. Magiging addition na siya. And then, apply addition rules. Yan ay ang like signs o unlike signs. Simulan na natin. So, dahil magkaiba ulit ang kanilang denominator, katulad ng paalala ko kanina, find LCD if denominators are not the same. Okay? So, ang LCD ng fractions na yan ay 63. So, ganun ulit ang proseso, divide at multiply. 63 divided by 9, that is 7, times 2, that is 14. Huwag kalimutan si plus. 63 divided by 7, that is 9, times 3, that is 27. And then, like signs yan, parehas na positive, so all you have to do is to add them. So, ang magiging sagot, class, ay 41 over 63. May naiisip ba kayong isang number na maaaring i-divide kay 41 at 63? Wala na, class. So, yan na ang magiging final answer. Okay, punta naman tayo sa sunod nating example, class. This time, mixed number na ulit siya. Meron na siya ulit, class, meron na siya ulit na integer sa unahan. So, gawin muna natin yung mga steps natin para hindi tayo malito. Change the sign of the second number. So, eto ang ating second number ha. Huwag kayong malilito dito sa operation. Ang nasa gitna ay laging operation yan. It's either subtraction o addition. Okay, so positive ang sign nito, magiging negative. And then, change the subtraction daw to addition. So, yung subtraction dito magiging addition na yan. Then, apply addition rules kung like signs or unlike signs. Simulan muna natin. Katulad lang ng ginawa natin kanina, class, yung integer muna dito sa gilid ang gagawin natin. So, negative 2 plus negative 5, like signs yan. Very good. So, kopyahin lang ang sign at i-add ang numbers. Punta na tayo ngayon sa fractions. So, as you can see, class, they don't have the same denominator. So, ang hahanapin ulit natin ay ang LCD. So, ang LCD ng numbers na ito ay 12. Okay? So, again, divide and multiply.
12 divided by 4, that is 3, times 3, that is 9. So, huwag kalimutan na addition na ito, pinalitan na natin kanina. 12 divided by 6, that is 2, times 5. 2 times 5, that is 10. So, we will be having 19 over 12. Pero hindi siya nagtatapos dahil ito ay improper fraction. So, kailangan gawin natin siyang mixed number. Huwag kakalimutan na may naiwan pa tayo dito ha. Ito muna tayo, 19 over 12. So, gagawin natin siyang mixed number. So, 12 divided by 19. Ilang 12 meron sa 19? So, we have 1 times 12, that is 12. 9 minus 2, that is 7. So, magkakaroon tayo ng 1 and 7 over 12. Yung natira, siya yung gagawing numerator at yung divisor, siya yung magiging denominator. So, as you can see, class, ito yung improper niya. I-add natin siya ngayon dito kay negative 7 kasi naiwan yan eh. Hindi mo pwedeng baliwalain yan. So, negative 7 plus 1, unlike signs yan. So, subtract. 7 minus 1, that is 6. At kaninong sign ang kokopyahin natin? Siyempre, kay 7, which is negative. And then, kopyahin na lang yung fraction na 7 over 12. So, this will be our final answer. Sunod naman natin, class, ay ang multiplication ng rational numbers. Sa multiplication of rational numbers, class, napakadali lamang nito. All you have to do is to multiply the numerator by the numerator and denominator by the denominator. Then don't forget to reduce your answer or your final answer to lowest term. Okay, dapat lahat ng sagot, class, lahat mula addition hanggang division, dapat lagi siyang nakareduce sa lowest term. Okay? So, simulan natin. Meron ako dito, class, na figure. Ang tawag sa kanya ay Mr. Multiplication. Si Mr. Multiplication ay pwede lamang gamitin sa operation na multiplication at division. Kaya siya tinawag na multiplication kasi multiplication at division lang siya pwede. Paano siya ginagamit? Okay? Tatakpan lang natin yung dalawang signs na given. Halimbawa, negative at positive. Tatakpan mo lang siya. So, anong matitira? Negative. Yan ang magiging sign ng sagot. Sige, subukan natin ha. Negative 2/3 times, let's say, positive 1 over 4. So, ano yung dalawang signs na given, class? Negative at positive. So, takpan natin si negative at positive kasi ito yung given eh. Anong natira? So, negative. Yan ang sign ng magiging sagot. And then, gawin lang natin yung proseso na to. Numerator times numerator. 2 times 1, that is 2. And then, denominator by denominator. 3 times 4, that is 12. So, ang naging sagot ay negative 2 over 12. Pero pwede yung i-lowest term, class. Naiisip nyo ba kung saan shop number pwedeng i-divide? Isang number lang ang pwedeng gamitin, ha? Good. Pwede siyang i-divide kay 2 at kay 2. So, ang magiging sagot, meron tayong negative dito, huwag kalimutan. 2 divided by 2, that is 1. And 12 divided by 2, that is 6. So, negative 1 over 6 ang ating final answer. Next example, class, multiplication pa din. So, we have negative 9 over 13 times negative 2 over 4. Gawin nyo muna si sign. So, ano yung dalawang given sign natin? Negative at negative. So, takpan natin yung dalawang negative dito. Anong natira? So, we have positive. So, yan ang magiging sign ng ating sagot. Positive. Okay? And then, multiply lang si numerator by numerator. So, 9 times 2, that is 18. Over 13 times 4, that is 52. Pwede pa kaya yan i-lowest term? May naiisip ba kayong number na pwedeng i-divide sa dalawang yan? Good. Pwede siyang i-divide by 2. So, 18 divided by 2, that is
9. And 52 divided by 2, that is 26. Meron pa bang isang number na pwedeng i-divide sa numerator at denominator? Wala na. So, 9/26 ang ating final answer. Okay, paano na kaya kapag mixed number na? So, in this case, class, kailangan palitan muna natin yung mixed number ng isang improper fraction. So, paano gagawin yon? Multiply and then add. So, 3 times 1, that is 3, plus 2, that is 9. Or that is 5. Sorry, mali si Ma'am pa. So, again, 3 times 1, that is 3, times 2, that is 5. And then, just copy the denominator. Huwag kalimutan ang sign. Times, ganun din ang gagawin natin sa kabila. Times and add. Okay? 7 times 4, that is 28, plus 3, that is 31. Over 7. Okay? So, ang given dito, class, ay negative and positive. So, cover nyo ulit si negative and positive. Anong natira? So, negative na lang. So, ang magiging sign ng sagot ay negative. And then, 31 times 5. So, we will be having 155. Okay? And then, 3 times 7, that is 21. So, ang magiging final na answer natin dito, class, ay negative 155 over 21. Ngayon, class, pwede nyong i-leave yung answer as is. Pero depende yan sa instruction. Kapag sinabi sa instruction na reduce to lowest term, kailangan, etong improper fraction na to ay gagawin nyo ulit mixed number. Pero kung wala namang nakalagay na i-reduce sa lowest term, pwede nyong i-leave yung answer ng negative 155 over 21. Okay, so paano gagawing mixed number si negative 155 over 21? Divide nyo lang si 155 kay 21. So, ilang 21 meron sa 155? That is 7. And then, multiply lang natin. 7 times 21. So, we will be having 147. Okay, so, this will be 15 minus 7, that is 8. So, ang mixed number niyan, class, huwag kalimutan yung negative sign. Negative 7, 8 over 21. Si 8 kasi yung remainder kanina, nung nag-minus tayo ng 155 and 147. So, ang magiging final answer, class, ay negative 7 and 8 over 21. Okay, punta na tayo sa pinakahuling operation, class, which is what we call the division of rational numbers. Siyempre, nandito pa rin si Mr. Multiplication na gagabay sa atin para sa signs. At anong mga steps sa division? Get the reciprocal of the second number. And then, kagaya lang sa multiplication kanina, numerator by numerator, denominator times denominator. Anyway, class, pagkatapos natin kuhanin ang reciprocal ng pangalawang number, gagawin natin siyang si division, gagawin nating multiplication. Okay? Ulitin natin yung step. Para sa signs, gagabayan tayo ni Mr. Multiplication. And then, ang steps natin, get the reciprocal of the second number. Si division, magiging multiplication. And then, numerator by numerator, denominator by denominator, and then, lowest term. Let us try. Negative 2/3 divided by negative 1/2. Okay. So, una nating gagawin, class, ay get the reciprocal of the second number. Pag sinabi kasi nating reciprocal, class, babaliktarin mo yung posisyon nila. Okay? Pagpapalitin mo. So, we have negative 2/3. So, yung second number ay ito. Okay? So, pagpapalitin natin, reciprocal, pagpapalitin mo ng posisyon. So, magiging negative 2 over 1. And then, si division, magiging multiplication na. Okay? And then, just follow the steps in multiplication.
Okay, nandito si Mr. Multiplication para sa sign. So, ano ba ang dalawang given? We have dalawang negative. So, cover natin yung dalawang negative. Ang natira ay positive. So, yan ang magiging sign ng ating sagot. So, we have positive. And then, numerator by numerator. 2 times 2, that is 4. 3 times 1, that is 3. So, we have positive 4 over 3. Pag sinabing lowest term class, gagawin mo siyang mixed number. So, 3 divided by 4. So, we have 1, minus lang ito. So, we have 1 and 1/3. So, ang final answer natin ay positive 1 and 1/3. Okay. Next example. So, 4 over 7, i-divide daw natin siya sa negative 1 and 2/3. So, unang step, get the reciprocal of the second number. Hindi mo makukuha ang reciprocal ng mixed number. So, kailangan mo muna siyang palitan na maging improper fraction, katulad ng ginawa natin kanina. So, 3 times 1, that is 3, plus 2, that is 5. Over, kopyahin lang yung denominator, at huwag kalimutan yung sign. So, ito na yung kanyang improper fraction. Again, hindi kayo pwedeng kumuha ng reciprocal if naka-mixed number. So, kailangan mo muna siyang gawing improper fraction. So, ano magiging reciprocal niya? Magiging negative 3 over 5. Then, change division to multiplication. And then, you just have to copy the first number. Okay? Numerator by numerator, denominator by denominator. At huwag kalimutan si Mr. Multiplication dahil yan ang gagabay sa atin sa sign. So, we have positive and negative. Cover lang natin si positive at negative. Ang natira ay negative. So, yan ang sign ng magiging sagot. So, 3 times 4, that is 12. And 5 times 7, that is 35. May naiisip ba kayong number na pwedeng i-divide? Isang number na pwedeng i-divide kay 12 at kay 35? So, wala na. So, ang final answer natin ay negative 12 over 35. Okay, so for our final example in division class, we have 2 and 3/4 divided by 2 over 5. Parehas na positive yan, class. So, hindi siya included kay Mr. Multiplication dahil una pa lang, ever since naman sa mathematics, if you have two positive numbers, the answer will always be positive. Kaya hindi na siya included kay Mr. Multiplication. Okay? So again, hindi tayo pwedeng mag-divide or multiply ng may mixed number. So kailangan, palitan muna natin siya ng improper fraction. Okay? So 4 times 2, that is 8, plus 3, that is 11. Kopyahin lang ang denominator. Okay? So, punta na tayo sa ating proseso. Get the reciprocal of the second number. Ito ang second number natin. Reciprocal, pagpapalitin natin ang pwesto. So, that is 5 over 2. Change division to multiplication. At kopyahin nyo lang yung unang fraction. So, numerator by numerator. 11 times 5, that is 55. And 4 times 2, that is 8. Again, kapag sa instruction, wala namang nakalagay na reduce to lowest term, this answer will be acceptable. But if sa instruction, may nakalagay na reduce your answer to lowest term, you have to change this improper fraction sa mixed number. So again, divide lang si 8 kay 55. Okay, so we have 6. 8 times 6, that is 54. So, ang 55 minus 54, that is 1. So, ang magiging improper fraction niya ay 6 and 1 over 8. So, that will be our final answer. Okay, so recall lang natin yung pinag-aralan natin ngayon. So, operations on rational numbers. Ang una ay addition. So, when we are adding rational numbers class, meron tayong dalawang rules. Una ay ang like signs, pangalawa ay unlike signs. Sa pag-like signs, add and copy the sign. Unlike signs, subtract ang numbers kahit addition yan class.
subtract ang numbers, and then copy the sign of the bigger number. Okay? Pangalawa, find LCD if the denominators are not the same. Kapag hindi parehas ang denominator, always look for the LCD. Okay? At syempre, huwag kalimutan i-reduce to lowest term. Okay? Kailangan naka-reduce siya sa lowest term. Sunod, subtraction ng rational numbers. Sa una, palitan ng sign ng pangalawang number. Tandaan, laging pangalawang number lang ang papalitan. Next, change subtraction to addition. At saka natin i-apply yung addition rules na like signs o unlike signs. So class, sa addition at subtraction, ang pinaka-importante dyan class ay find the LCD if the denominators are not the same. Always find the LCD first kapag nakita nyo na kagad na hindi parehas ang denominator. At kapag nakalagay sa instruction, always reduce your answer to lowest term. Para sa multiplication and division naman, class, nandito si Mr. Multiplication para i-guide tayo. Okay? Pag dalawang positive kasi class, given na yon, the answer is always positive. Pero paano kapag may negative sign na? Doon papasok si Mr. Multiplication. Paano siya gamitin? Cover the two given signs. Takpan ang dalawang given sign. And then the remaining sign is the answer sign. Kung ano yung matitirang sign, siya ang sign ng magiging sagot. And then punta tayo sa proseso. Sa multiplication class, numerator times numerator, denominator times denominator, ganyan lamang kadali. At syempre, again, si Mr. Multiplication ang magga-guide sa inyo sa signs. Next, division. Unang step, get the reciprocal of the second number. Kabaliktaran, pagpapalitin nyo lang ng posisyon. Hindi tayo maaaring makakuha ng reciprocal kung ang given ay mixed number. So, dapat sa division, nakapalit sa multiplication and division class, lahat ng mixed number ay gagawin nyo munang improper fraction. Again, kay multiplication and division, hindi pwedeng naka-mixed number. So, dapat palitan nyo muna si mixed number ng improper fraction. So, balik tayo kay division. Get the reciprocal of the second number. Pagpalitin lang yung numerator at denominator, yung posisyon nila. Change division to multiplication. So, dahil multiplication na siya ngayon, i-apply nyo na lang etong proseso ni multiplication. And always reduce your answer to lowest term. So, kung hindi hinihingi, okay na yung sagot na nakuha ninyo. Pero kung nakalagay sa instruction na reduce to lowest term, kailangan naka-lowest term talaga siya. Hindi na siya pwedeng babaan pa. So, again, si Mr. Multiplication ang para sa signs. Multiplication, ito lang ang proseso. Si division, get the reciprocal, change division to multiplication, then balik kayo rito. Okay? Reduce your answer to lowest term if needed. So, tandaan po, kay multiplication at division, hindi pwedeng naka-mix number. So, you have to change them to improper fraction. Kay addition at subtraction, okay lang yung mixed number. So, nakita nyo naman yung proseso natin kanina, pwede ninyong balikan kung paano. Pero kay multiplication and division, hindi siya maaari. So, muli, ako si Ma'am Ami na nagpapaalala na maging matyaga, matinik, at matalino upang tayo ay matuto. Paalam!